Learn Physics Home. In this video, we are discussing dielectric constant and principle of superposition. First, let us see what is dielectric constant. You have heard or you already studied what is Coulomb's law. Coulomb's law endana? F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. എന്താണ് കൂളംസ് ലോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കൂളംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ്. സോ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് q1 ആൻഡ് q2. ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ q1ഉം q2ഉം ചാർജസ് വാക്യൂത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ placed in free space. So when the two charges q1 and q2 are placed in vacuum or in free space, what is the equation for the force? So we can write F vacuum is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square, where epsilon 0 is the permittivity of free space or vacuum. Okay. This is the equation. This is the Coulomb's law between two charges q1 and q2 when they are placed in vacuum or free space. So let us consider this as equation number 1. Okay. Then these same two charges we are placed in another medium. Any other medium, not in vacuum or in free space. We are placed these two ചാർജസ് ഇൻ സം അതർ മീഡിയം. ഈ രണ്ട് ചാർജസ് നമ്മൾ വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ വെക്കുകയാണ്, വാക്വത്തിലല്ല, വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where epsilon is the permittivity of the medium. ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുക. സോ ലെറ്റ് us take this as equation number 2. So we have two equations. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് q1ഉം q2ഉം രണ്ട് ചാർജസ് വി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വാക്വം. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് q1 and q2, the force between q1 and q2 when they are placed in some other medium. So we have two equations. So let us divide equation 1 divided by equation 2. So F vacuum divided by F medium. So what is F vacuum? F vacuum is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square divided by F medium, that is 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. So when we divide q1 q2 by r square, all these gets cancelled. പിന്നെ എന്ത് മാത്രമേ മിച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? എപ്സിലോൺ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. Okay, so when we divide F vacuum by F medium, we will get epsilon by epsilon 0. So what is epsilon? Epsilon is the permittivity of the medium and epsilon 0 is the permittivity of free space. So this is the permittivity of the medium divided by the permittivity of the free space is known as a relative permittivity or epsilon r. Relative permittivity is denoted by epsilon r. Relative permittivity അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് dielectric constant. So epsilon r is equal to എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം. സോ എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ദിസ് ഈസ് dielectric constant. So dielectric constant, how we will define dielectric constant? It is the ratio of the force between the two charges when placed in vacuum to the force between the two charges when placed in some other medium. So we can define dielectric constant or relative permittivity of a medium as the ratio of force between two charges placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed at the same distance apart in some other medium. And we know that dielectric constant is a ratio
is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of the free space. Therefore, it has no unit. Next, we are going to discuss the principle of superposition. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ആണ് കൂളംസ് ലോയിൽ പഠിച്ചത്. അതേസമയം ഇനിയും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ചാർജസ്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് n നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 എക്സെട്ര അപ് ടു Qn ചാർജസിൻ്റെ കേസസ് ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. n ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ചാർജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം അതർ ചാർജസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓൺ Q1 ബിക്കോസ് ഓഫ് Q2, Q3, Q4, Q5. So what is the net force acting on a one particular charge because of the some other charges present in the system? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ large number of charges under Q1, Q2, Q3. Suppose we are taking 5 charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. 5 charges we are taking. Then what is the force affecting on Q1 because of Q2? നമുക്കറിയാം Coulomb's law അനുസരിച്ച് F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. But some other charges are there. Q3, Q4, Q5 are also there. But the thing we have to note is that the presence of other charges does not affect the force between the two charges. അതായത് Q1 Q2 ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ Q3, Q4, Q5 പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. If you are talking about Q1 and Q3, the force between Q1 and Q3, then what is the force? F is equal to 1/4πε0 Q1 Q3 by R square. If the separation between Q1 and Q3 is R, then it is Q1 Q3 by R square. Okay, like that. So here we are considering 4 charges Q1, Q2, Q3 and Q4. And what is the force affecting on Q1 because of Q2, because of Q3 and because of Q4. So let us find out what is the force affecting on Q1 due to Q2, that is 1/4πε0 Q1 Q2 by the distance between Q1 and Q2. So let us write in the vector form. When we write in the vector form, we can draw the directions of F12, the force acting on Q1 due to Q2. So as you can see the direction F12 because of the force acting on Q1 because of Q2. Q1 tries to move away along the line joining the center of the two charges. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ F12 ഡയറക്ഷൻ അതുവഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ R21 ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം Q2 to Q1. So similarly F13 is equal to 1/4πε0 Q1 Q3 by R31 into unit vector R31. When we write the Coulomb's law in vector form, we wrote it like that. Coulomb's law in vector form നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് എഴുതിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് force acting on Q1 because of Q2, Q3 and Q4. According to the principle of superposition, the total force acting on Q1, that is the total force acting on Q1, Q2 മൂലം Q1ലുള്ള ഫോഴ്സ് പ്ലസ് Q3 മൂലം Q1നുള്ള ഫോഴ്സ് പ്ലസ് Q4 വെച്ചിട്ട് Q1ലുള്ള ഫോഴ്സ്. സോ F1 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 into unit vector R21 plus 1/4πε0 Q1 Q2 by R31 into unit vector R31 plus force acting on Q1 because of Q4. Similarly, if n charges are there, force acting on Q1 is equal to force acting on Q1 due to Q2 plus force acting on Q1 due to Q3 plus force acting on Q1 due to Q4 plus etc. up to force acting on Q1 due to Qn. It is not simply adding, it is the vector sum. So that is F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R21 into unit vector R21
plus 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q3 by r31 into unit vector r31 and so on. Thus, the principle of superposition states that when a number of charges are acting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of forces produced by the individual charges. Now let us see some comparison between electrostatic and gravitational force. First, see some similarities. The first one, both obey inverse square law. What is electrostatic force? F is proportional to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. That is F is proportional to 1 by r square. The distance between the two charges is r. Similarly, what is gravitational force? F is equal to g m1 m2 by r square. Again it is proportional to 1 by r square. So that is first one, both obey inverse square law. And the second one, the two forces are acting along the line joining the centers of two charges or masses. Then the third one, both forces are central forces. Then the fourth one, both forces are conservative forces. So these are some of the similarities between electrostatic force and gravitational force. Now let's see some dissimilarities also. First one, electrostatic force is much stronger than gravitational force. Second one, gravitational forces are always attractive, but electrostatic forces may be attractive or repulsive depending on the nature of the two charges. So if the two charges are positive, then it is repulsive in nature, and if the two charges are attractive, then that means if they are opposite charges, they are attractive in nature. Then the third one, gravitational force does not depend on the medium, but electrostatic force depends on the medium where the two charges are placed. Whether it is placed in vacuum or in some other medium, the electrostatic force depends on the medium, but the gravitational force does not depend on the medium. These are some of the dissimilarities between electrostatic force and gravitational force. Thank you.